note, I call on our pastor, Pastor Iheme, to please come and introduce this great man of God. Your place, sir. Hallelujah. I call it again a privilege given unto me tonight to introduce the preacher. There's no any other person than our dad, the president and founder of Jesus Self Fellowship, our primate, Reverend Dr. Chimereze Atuboye. Try to shake hand with 2-3 people and tell him, neighbor, I am happy that you are here tonight. Try to go around just 2-3 people. Say, neighbor, one day I'm happy you are here tonight. In the name of Jesus. Amen. You come back to your seat and take your position. Just stand wherever you are. This is a moment of our Heavenly Father. The greater of the greatest. His name is called Jehovah. The great man of war. He is the bigger than the biggest. Higher than the highest. Wiser than the wisest. Greater than the greatest. When he speaks, it is done. He speaks about this crusade, and I know that all is settled. I thank God that you are here this night.
One thing that is sure, otu ihe ga-ewe gị anya. we have prayed before coming here. Anyị egbewe ekpere tupu anyị abịa ebe a. We have spoken to God before coming here. Anyị egbewe Chineke okwu tupu anyị abịa ebe a. And God has made a promise. Chineke kwuo okwe nkwa. As far as you are privileged to be here tonight, Dịka gị onwe nwere ohere wee nọrọ ebe a n'abalị as a. far as you've led one thing or the other to be here tonight, Dịka ị ga-anụ okwu nke Chineke ka abalị a. next year 2015 is reassured. N'afọ 2015 ga-abụ ihe ga-abụ aha ọma nye gị. Can I hear you shout hallelujah? Isi hallelujah ike. As we are praying about this program, Dịka anyị na-ebe ekpere wee nye ọgbakọ a. the Lord spoke Chineke wee kwuo okwu. that I should unleash all that is in me. Ka ya onwe ya wee wepụta ihe niile nke etiwere n'ime Whatsoever that He gives me, that I should not be afraid, I should speak out. Ọ sị ihe niile ka enyewere ya onwe ya wepụta ha ncha niile. And He says that as long as you are privileged to be here, O wee sị dịka ị nwere ihe ọma wee nọrọ ebe a. your next year 2015 is reassured. Na ahụ nke na-abịanụ ga-abụ ahụ nke mebiri na ọ ga-adịrị gị na mma. Last year, as we are talking, the Lord promised, Ahụ nke gara aga ka anyị na-ekwu Chineke kwere nkwa. if we can follow Him this way, Na ọ bụrụ na anyị ga-esoro ya n'ụzọ a. that we shall still be here 2004. Na anyị ga-ahụ 2004. By His special grace next year, Na site na amara ya n'ahụ na-abịa. He's going to be in a greater and higher platform. Ọ ga-abụ nke ahụ nke ga-adị elu. Somebody told us the first day of the crusade. Mmadụ onye gwara anyị n'ụbọchị nke mbụ nke crusade a. I just spoke out. Wee kwupụta. There are people that have no houses in their village, they are going to have one. Na o nwere ọtụtụ ndị na-enweghị ụlọ na ebe ha na ha ga-enwe ụlọ. He told me that he was ashamed even to talk. Ọ sị na ihe na-enwe ya gwara ya na ọ bụ onye ihe na-eme mgbe ikwupụta. But when this thing came, Ma mgbe ihe ndị a bịara, there are two persons, o nwere mmadụ abụọ. himself and the other one. I don't know what happened to him. He's not a member of Jesus. He came to me and confessed. Ọ sị na mgbe ihe a bịara na mmadụ abụọ bịara ma bịa kwupụtakwa. Their houses they have in their village, they didn't spend kobo. Na ụlọ ka e nwere na obodo ha na ọ dịghị mgbe ọbụla ha ewepụrụ otu mkpụrụ ego. Somebody said, listen, Otu onye wee sị gee ntị. I've been watching you from distance. Na o tere m nnọta aka anya na wee ele gị anya. It is a shame unto me Na ọ bụrụ m ihere that you are tired. na ụdịrị gị You have no house in the na village. ị nweghị ezigbo ụlọ n'obodo. He said, come and show me any land. Ọ sị bịa gosi m ala ọbụla. I will build. Aga m ewu ya. That was what happened. I'm saying this before God and man. The money is not from that man. Ezi ana m agwa gị n'iru Chineke na mmadụ. He was just looking at a woman building a house. O tere du na-ele nwaanyị ọ na-ewuri ya ụlọ. After building, he handed over keys. Mgbe o wutara ụlọ wee chiri igodo wee chinye ya. There are some that got cars. Why can't you come and testify? O nwere ọtụtụ ndị ọzọ gịnị mere ị gaghị abịa wee kwupụta ma kọwapụta. If God has said it, Ọ bụrụ na Chineke kwuo ya, it is settled. ọ bụrụ ihe mezuru. We are no longer talking about cars of your own, money of your. We are talking about the one you having more than enough, because He's God of more than enough. In that you can be in a position to give out. Anyị adịghịzi ekwu maka ụgbọala anyị kama a na-ekwu maka gị onwe gị nwee karịa ka ị were ori, n'ihi na Chineke bụ onye na-enye mmadụ karịa arị ka o nwere. Hallelujah. Amen. Lift up your hands towards heaven as you are standing. Biko chilie aka gị elu nye eluigwe. Father, in the name above every other name, in the name of Jesus, whenever you speak, it is settled. Amen. Gracious Father, thank you for tonight. Thank you for the first day, the second day, and here tonight the conclusion of this program. Thank you. Father, remember all that you promised me during the prayers.
Father, manifest yourself tonight. Amen. Let the sick be healed. Amen. No sickness shall step into this arena and go back again. Amen. Every disease, Lord, you are going to remove. Amen. Restore all that the enemy has stolen. Amen. Father, take all the glory and honor. Put the devil to perpetual shame. Amen. And as many that have left their houses to this venue, when they go, the angels of the living God, the heavenly security, shall seclude their homes. Amen. In all things, as you take all the honor and glory, put the devil to perpetual shame. Amen. Blessings shall be your children's in the name of Jesus. Amen. Thank you, Heavenly Father. Thank you, Lord. Whenever I call you, answer at me. Father, as we look forward, receiving your word, and the miracles and the blessings, both physically and spiritually, Father, do those things only you can do. Put the devil to perpetual shame. Amen. Your children shall rejoice. Nobody shall leave this venue empty-handed. Nobody shall leave the presence of God without a blessing tonight. Amen. Father, no one should ask each other whether I'm blessed or not. When we shall be living here, our spirit shall communing with your own spirit that we have received from thy divine throne of grace. Be according to these words. Please, the choir, they are going to give us another piece. And as they are playing, because what will help you tonight is submission. Number 3, he talked about radical giving. lee na nchịkọta ọ na-asị dịka ndị egwu ga-enye anyị egwu ị ga-esoro wee gbaa egwu na nke ọzọ ya ka ị bụkwara onye ga-elewe isi wee nye ihe niile. Generosity, that's what he used. Radical generosity. You must be a giver. God. So tonight, ọ bụla ekwu na gị onwe gị ga-abụ onye na-enye to restore all that the enemy has taken. n'abalị a ka eweghachi ihe niile ka onye iro wụrụ. I know my commitment with God. Amara m nyefesi onwe m niile wee nye Chineke. I know my covenant with God. Ama m ọgba ndụ mụ na Chineke nwere. If you obey me tonight, Ọ bụrụ na gị onwe gị elube isi wee nye m heaven shall obey your prayers. eluigwe na onwe ya ga-anụrụ ekpere gị. In the name of Jesus. Amen. It might be a very little thing. There is nothing you are going to buy from that bookstand that will equal what we are going to give out tonight. Ọ sị ọ dịghị ọ bụla ka ị ga-egoro n'ebe karịrị agbọ nke ga-ezu oke wee nye ihe ị ga-anụ n'abalị a. We have new brown Bibles, more than 1-2 cartons. Ọ sị na anyị nwere Baịbụl ọhụrụ. We have my own books. O nwekwara akwụkwọ nke ya onwe ya. We have other books. O nwekwara akwụkwọ ndị ọzọ. We have a lot of things magazine to give out O tonight. nwere akwụkwọ nke magazin ị ga-agụrụ. But the instruction Ma ntụziaka as a point of contact, ka o wee bụrụ ihe nke onwe ga-esi wee nata. go and make sure you take something there as the band plays. Dịka ndị ba na-akụ egwu o kwesịrị ka ije ebe ahụ wee jegoro otu ihe maọbụ That's ọzọ. why you use your money to buy. Nke anyị jiri ego gị wee goro. Keep it with you. Debe ya onwe gị. You can buy many to give friends. Ị nwere ike gotakwa ihe ndị ọzọ wee nye ndị enyi n'ikwu na ibe. The one I give you, Ma nke nwe m ga-enye gị. still keep it with you. Dewekwara ya onwe gị. It's a point of contact. Ihe ndị a ga-enye gị ohere nke ị ga na-eji anata n'aka Chineke. I'm a man of prayers. Abụ onye ekpere. I'm doing nothing again. Ọ dịghị ọzọ ọbụla nke na-eme. Since 36 years. Were ahụ 36 I'm on full time. anọ m na-ekpere Chineke na-adịghị ọbụla ọzọ. And I know Amara m if nke you ọma. do what I ask you to Ọ do, bụrụ na ime nke m gwara gị gị mee, God must definitely bless you. Chineke ga-agọzilata gị. I go according to the instruction of the Holy Ana Ghost. m aga dịka mmụọ nsọ na-atụziri m aka. He asked me in all my crusade that I should not raise funds. Ọ gwara m ka m ghara ịbụ onye ga-asị ka I will not ego. take offering. Ma mgbe m anya ekwesịghị ha bịa nyebe onyinye. But we don't condemn whosoever had what God told them to do.
But this is what I had and this is what I'm doing. The money you would have used for offering, we ask you, bring somebody here, give that fellow transport money. Or you use it to pick something here. Christian material that is going to keep you on fire. That will even remember you Restoration 2014. If you are obedient to God's word, God is going to bless you. The truth about these things, European, the white man has never started supporting us. We are the people taking the message to them through internet. All these things we are committed to buy them. We do buy them to give you free. Some people, members that believe in what I'm saying, immediately is coming to Restoration. They will say, we did it last year. Look at the result. I will do it again. They give me Bible. Help and share. So what I'm telling you, as the man, in little 5 minutes, try to go there and pick something before I start doing what God asked me to do tonight. Number one, the blessing is going to come in 3 stages. Number one, when you dance. My brother Professor Siyog was saying last night, dancing blessings. Number 2, the message time. Number 3, the altar call. These 3 stages, you can never miss one. God must definitely turn this system around. In that family, in that office, in that school, in that business, God must definitely turn things around. Glory be to God. Over to the choir, give us a dancing piece as you go. 5 minutes. Yes, Lord. Get up and dance to the Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord. Seats.
Lord. Iwe Chineke. Adịghị ego. Iwe Chineke. Adịghị ego. Iwe Chineke. Ihe ego. Iwe Chineke. Adịghị ego. Yes, Lord. Yes, Lord. If you're among those to receive tonight, hallelujah! It is done. Please, those that are still on the stand, please, you know that you will pick it, go back, but make sure. I heard about you, Lord. I heard about you, Lord. That's why I am here. That's why I'm here. I heard about you, Lord. Sing out. I heard about you, Lord. Oh, I heard about you, Lord. That's why I am here. That's why I'm here. I heard about you, Lord. Yes, Lord. I heard about you, Lord. I heard about you, Lord. That's why I am here. Glory be to God. Please take your seats. I strongly believe in my life on teachings. Because teaching is the backbone of the whole thing. If you get the truth in your system, I can just say here and smile, you will receive the miracle. If you get the truth in your system, if you follow the principle how it operates, I can even, after creating the environment of miracle, bring a little child here and say, let this blind see, let the lame walk. Satan is a coward. Whenever the environment is created, you can even without uttering any word and show him sign. He knows your heart that you are serious. You show him sign, he will depart. Glory to God. Hallelujah. I want to ask again, who among you here that will want to get your blessing first? Lift up your hands. Hallelujah. If you know that you are not going to be on lookout tonight, get on your feet and shout the biggest hallelujah. You will definitely be restored tonight. In the mighty name of Jesus. Take your seats. And the message tonight, in the year Restoration 2014, the message is saying you and the gospel. You
that is here, that is hearing me, you and the gospel. gị nwa na ozi ọma. Because I have known and I keep saying it. N'ihi na mara m ma na-ekwukwu ya. If your name did not come out in a poster to preach the word or to support the man of God or your own church, your program doesn't come and you don't support your pastor, whichever church you belong, one day your photograph will come out in obituary. N'ihi na ọ bụrụ na aha gị apụta ha n'idiri akwadokwado nzukọ ahụ maọbụ ya agbaka maọbụ na nzukọ gị, otu ụbọchị ihe ga-apụta na ọba akwụkwọ bụ na ọnwụ gị. The gospel must be preached. A ga-ezinata ozi ọma. Either in this time we see your posters for the gospel for crusades, Ọ bụrụ na ọgbụgbụ a dịka ịhụ ihe onyonyo gị n'akwụkwọ eji ezi ozi ọma. or when you die there shall be your obituary and they will invite a pastor to preach on your head. Maọbụ ihe onyonyo gị mgbe ị nwụrụ, agbaghị agba onye ozi Chineke ka ọ bịa zisa ozi The ọma. gospel of our Lord Jesus Christ must be preached. A ga-ezisanata ozi ọma nke Jesus Christ. Either you preach it Ọ bụrụ na gị onwe gị ezihọ ya, or they preach it on your behalf. ị mara na a ga-eziri gị ya. Heaven and earth shall pass away. Eluigwe na ụwa pụrụ No ịgabiga. jot of the word of God shall pass away. Ọ bụrụ na ụdị ihe ọbụla nke dị n'ime akwụkwọ nsọ ka ga-agabiga. Shake somebody next to you, you and the gospel. Metụ nwanne gị aka sị ya, gị nwa na ozi ọma. Because the word of God says in Mark chapter 9 verse 23. Akwụkwọ nsọ na-ekwu na akwụkwọ Mark Chapter 9 verse 23. isi ike ite naanị amaokwu nke 20. He is saying, if only you can believe, Ọ sị ọ bụrụ naanị na gị onwe gị ga-ekwere, all things are possible. ihe niile kwere omume. Tonight, N'abalị a, you and the gospel. gị nwa na ozi ọma. And the Lord is saying, only if you will believe, Chineke anyị na-ekwu ọ bụrụ naanị ma ọ bụrụ na ị ga-ekwere, only you will be obedient to the word of ọ God. bụrụ na ị ga-enwe isi nye okwu Chineke, All things are possible with him that believeth. ihe niile kwere omume wee nye onye kwerenụ. Most at times, Ọtụtụ mgbe it will come to a stage you say, if all is why this, why that. ị ga-asị ọ bụrụ na ihe niile kwere omume, kedu ihe mere ka nke ọzọ ji wee mee? I will tell you why people run away from God and go to shrine. Aga m agwa ihe mere ọtụtụ ndị mmadụ ji agbafuru n'ebe Chineke nọ ma na-eje n'ebe arụsị. And I will tell you why the world is suffering now. Those that ran back from shrine and their case has no megwatarism. Na agbakwa ihe ụwa ji agabiga ọtụtụ ya na-agabiga mere ọtụtụ chezie ọ bụ arụsị na-agbaghachite mgbe ọnọdụ ekweghị mme. All is lack of knowledge. Ihe ndị a niile bụ enweghị ọgụgụ isi na nghọta. And this is why my ministry, we have ministry of casting away demons, healing the sick, raising the dead, doing a lot of signs and wonders, but we have our teaching ministry. Nke a mere anyị ji nwee ije ozi ịchụpụ ajọ mmụọ, ịgwọ ọgwụgwọ nsọ, ịrụ ọrụ ebube n'ihe ndị ọzọ, ma nke kacha mkpa bụ nke ozizi. This is why we are doing everything. The little God is giving us goes on evangelism. Nke a mere anyị ji wee na-etinye ọrụ maka izisa ozi ọma. You can belong to any church, but you can get us in the internet. Ị nwere ike ịnọ na nzukọ ọbụla mana ị ga-enweta nwaanyị n'igwe Both internet. in your handset. Ọgbadị n'igwe okwu gị ikwe. Immediately you are on the internet, you hook us on YouTube or in any just get into the website. Ịbara na n'igwe ịntanetị ị pụrụ inweta anya ebe ahụ. Even this one we are doing tonight. Maka anyị na-eme n'abalị a. Very shortly, around next week, talk to your internet, you will get it. Mgbe ihe dịka wiki na-abịa ị ga-afụ anyị n'igwe ahụ. One thing, there is no way you can escape. Ọ dịghị ụzọ ọbụla nke ị ga-esi gbara You ahụ. cannot eat your cake and have it. Ị gaghị ata keki gị ma nwee. Even when you say, I don't go to this church, I don't go to that church, when you watch in the internet, you must have to buy a recharge card. Mgbe gị asa adomeje chọcha mana ọ bụrụ na ịba internet ị ka ga-egotakwa anyị. You must meet up with a data bundle even when
You say I'll be watching on television. You must have to buy the television. ọ bụrụ na isi na ọ bụ igweta ileta ihe onyonyo telivishọn ị ga-egonata telivishọn. You and the gospel, you can't run away from the gospel. Yezie ị ga-agbanahụ ozi ọma Many Chineke. of the kings that have fought against gospel, the gospel has outlived them. ọtụtụ ndị eze ndị megidere ozi ọma ka dịkwa ma ha onwe ha nwụọla. Don't be a fool. ị bụrụ onye nzuzu Support the gospel. bụrụ onye ga-akwado ozi ọma. Support the gospel. kwado ozi ọma. Gospel must be preached. a ga-ezinata ozi The ọma. gospel means good news. ozi ọma pụtara ozi The ọma. Bible says, "He that is wide winneth a soul." ọ sị na onye ọbụla nke na-enyere aka ha kụkpụrụ. Or whoso that winneth a soul is wise. ọ sị na onye nke bụ onye mara ihe na-adọta mkpụrụ obi. We look at St. Mark's Gospel, ka anyị anya n'akwụkwọ ma chapter 1. isi nke mbụ This one I will read it nke a ọ ga-agụpụta ya from 15. malitere amaokwu nke 15. St. Mark's Gospel, akwụkwọ Mark chapter 1. isi nke mbụ I will read from 15. malitere amaokwu nke 15. This is the beginning of the gospel of our Lord Jesus Christ. This is his beginning. His first public announcement is